Halláraigh Robin Jenkins, the cone gatherers, suíte an Earra-ghàidheal an dhuircean gaim an Arna Cogaidh. Sgeòilach mì-ghean agus gràin, faramit is sálas, nádar is constrí, inibhe agus cuach. As gealach go leantain hechardas hanna sér cóig láichin slíagóirinich an chiad chéim go ceanúige bhrúideal bhránach. Rúta ha cutrmach as leabhar seo, agus hanne ghaidis gain sigan van hoiseach sé go bhfuil an chocaigh a dul. Agus ha am Cogaidh I tord dóis smúneachí a ha difrite van dóis smúneachí zábhaiste bhíanta nach el cocaigh a dul. Agus ha mi bdín an thuil as an arsingeach ag náim nar na cocaigh a dul. Na ha cocaigh an ha dóis smúneachí a gathrachaigh. Ha duine ann a ha an thuid aginge mar go mí colach ran hín, nérút ran hín, a ha sin is saolachaigh ran hín, agus ha na duine sin sábhailt a bhí tíimiche lora, agus ha duine eile a ha coinneach nó difrite nó cúnadoch, agus ha singeán agus ha iatsanán. Y cryniachyd na dhuircean ha díos bhrádan, calab agus níl. Had het op het eirach van anam landrik mór, saat de cryniachyd na dhuircean son síl. Ha calame ferrisóge ciúramach na eintjin agus na bhuig. Dynne bail a ha misal an nádar mo cuairstga, ha bhráthad níl moistelas, agus cví bheithe, ha cúram a bhráthad. Ha níl ga dhíad a moistel, an dynne han an calame dú. He ought to be shouting out to people about this wonderful superiority of Callum, who to look at seemed so pitiful and stunted. Of course, he did not shout. The secret lay in his mind sweetening and preserving it. An dói ha nasíntinich a háast scaas go bhfuil an seirse drochholtas Challam, agus ha sin na tórs na mchéine Ulevis Frankenstein. So sé dunne má a bhain an san Ulevis ach bha drochholtas is mar sin bha dunne car a tórstéid go rói car olc, ged nach rói olc a stoi. Ach ag chearstam ba buai ag an seirse beacha bheith dunne agus gan tachar rud an olc as dé sin. Cymar a haid Callum a hort biogút? Go bhfuil Callum Stòraidh mar gaan du interestig an rútan súlach sé rút ma ha sin van chanil prejudices ag mar is toch hou fijn for wie kom wat isteach het kuspelen an den einach van waar ferske nader. Sianadar bail Challam a ha fágal go bhfuil geamair na h-oighreachd fe dúrar cho faragachnis agus a gáil I leití gràin agus is sgréiftis. Hai Callum hia héin fecin cvétar neachantach an an craig agus hálig gal conneanach an ripi geamair ma sgòil. Durar had sworn that he would seize the first chance to hound them out of the wood. They were in it, he said, sore against his wish. Why do you think Durar hated Callum and Neil so much? What would have sparked his hatred? Well, I think firstly, they were foisted upon him because they'd come from elsewhere, the Forestry Commission, onto the private estate, and they were there for a limited period to collect. So firstly, they were in his domain, and like many people in that position, they fiercely protected the domain, and you can understand that's his workplace, and he saw it as important. So to have these two people come in, that's number one strain. Plus they were outsiders, probably outsiders from society. Clearly, Callum was different, and Neil was very protective towards him. The fact that the outsiders were different from him, weaker in his view, or inferior rather, he certainly saw that in Callum, clearly influenced how he thought about them.
Ha gràin seo daoinach ag trolí leodd. Ha dúrar dúmach gil na brada na fudach as a chaile egerson. Ha fiús dúmach gil a hain choláin faramid rú. He understood for the first time why he hated the hunchback so profoundly and yet was so fascinated by him. For many years, his life had been stunted, misshapen, obscene and hideous, and this misbegotten creature was its personification. Had the face been savage, brutal, ugly, in keeping with the body, there could have been no identification with his own case. Then the creature would have been merely itself, as a toad was, or a dragonfly larva, horrible but natural. But the face was mild, peaceful, and beautiful. Ha rúta ha cuth gadashach a dúrar sé duine sa mí nó cáil sa mí a ha na chealachsa a ha New Hollanda a ha imperfect. Agus ha na ha egir I bhí gopad go hárat le na bradan le níl agus le calm. Seach go bhfuil calm cúramach agus rútbach difrite. Hasin a cuth úrad de gadashach agus go bhfuil gràin a tseantach ad calm. Fellas agad bí sin fécin dúrú trothúil an character an éile, agus há trúas ag character an do dúrar. Han elisach go giuthais múnichu go fíd. Si duine siaraf trúag le bro na hanna dúrar. A fichid bliana honna chaile bhain lús na bóig, ag an chumas édí sa leapi at ar lachbach agus roiire. A chain tara le ha clachach ma Jane, a sealtain de chopig juice a hegi. The sweetness of her youth, still haunting amidst the great wobbling masses of pallid fat that composed her face, added to her grotesqueness a pathos that often had visitors bursting into unexpected tears. It's a pity, isn't it? Whispered Mrs. Lochy with a smile. She doesn't die and leave you in peace. He did not deny her insinuation, nor did he try to explain to her that love itself perhaps could become paralysed. So ha the gadashach le Peggy agus chanel comas acha pás go bhí acha an nói a bhír dúlach agus ha dúrar marsún a dhágal leis héin ag hynranach gyn bhain go iad agus a bharach go sin a gadashach leis a bhain a hege agus syladú go dóchnach a la fan corm a bheith a bhí ege a bheith a geori go bhfuil a cael amach go iad. Agus rúdala mì-ghean sin hat sin hadis as a leor go bhfuil a cánta go mór go dúrar a bhí an tústaich a bhí colachrí se chula ding eile. Ach leis an taochach as a bheitthe go héin go hárat le Peggy. Ha a dhágal an túmúich agus ha de realite fo gain eile fo chealdach in eile. Rúdela fágal dúrar cho ísisiil sé go bhfuil a fedach gin gnéim, go bhfuil a hen sonna gáil gan a chocaig. Chaine gur a chúla duine Jonach a gáil go í bhlár, fa Robin Jenkins héin, jolta gáil a habitid over an cocas. Anism tí chud a dúnsaí conscientious objector ach bha ik gam darna hockey youth a gol habit ska nach ro China reer a hockey sin rúta chu dúna garm ach hiún agus as na leirichen ha folleach gohfuil gro na bheith go nazism go drochrúta bhaim agus gráad Grá bugil go leor a bhí sapis na sin get a bheith an dúlta go gáil a hapis na áid. Ha cwt gan y hatichin es y leor stéitio idd sgýd ar y gael. Cymar aisaci? Wel, ha gyda'n y show a chai Robin Jenkins hen ychydig o gobeth le commission na coilltean. Where we are now in the north of Argyll in Appin, there are some old forests here, Glenahoolich and Glendura. And the description, or the use of the name Dura in the book to describe the gamekeeper, and the description of the forests and the private estates and the glimpses of the sea, which could apply to lots of Argyll, but somehow has a feel of this part of North Argyll. So
yes, it could be any part of Argyll that he was in where forests existed at that time, but there seems to be some reason behind it might well be in this area, up in Appin, in Glendura, Glenahullish. Chan je leid de valaun die landrig verwyd niol ys calum y dolgiori awla. A cha suapege di grond varchit beg an yr Gael, ha bwys caffian, ta yost agos calwg. Gydrach no ffarti hwyd calum agos niol yn eirach gach ffwr, fa mwyntiad landrig, bael gyliorw. Ha syntna uwchig dy niol. Oedd yn hych agos y fela, gyharad le calum, ha cialtio. Ri calum agus le fi cwnad y steu chalum. Agus ha cialtio an nobydd, a ha crwyg, agus a ha chamal y gwbydd fat na tîd, ha sy'n effeich yn ysdiach y hyld yn brad yn ha ffardd fel y ffwddoch, ha ilsaid ha trwyg, ha niel môr yn y dolt na me ach yn giald a ha adr yn isiach. Ha gameir pragmatic, ha gaol úlach fór son a bhràithrean, agus ha gameir folaseach nach ro bethe furiste yn dóis yn biecas yn nas moa. Sé character gyma eintinach a hawn, ha úran yn ha gameir cart grúamach agus ha gaol drog mi ein a hula cael, ha gaol úlach son a hula cael, ach ag a chearstawn, ha gameir folaseach go bhfuil féimice a bheith tíimiiciil ar dúine eile. Sin ha díad, ha cordris mar eisiampir dar a ha a dó go lendric agus hana dúine tíimiiciil ar có snochas có carstal, is cur fáilte bhlá, fáiltes fuair an ára, agus ha sin díad. Sa leor ha fag yn y iwl dy golf gan aram y ffydach fesgil laif am nard môr y gwbydd conda h-oighreachd. Yn ein a gwbydd yn hwyf y ffas nes cordje tro úne ach ar o meintje de valle diev ach fuer fates. As I understand it, 60,000 conscientious objectors in the UK in World War II, and to begin with, they were treated terribly well when they went to farm work. But interestingly, it was the Forestry Commission who took on a lot of them because of the labour shortage, and they came to places like this in Argyll. And they filled a gap in the employment, and I think the foresters were very grateful to have their contribution, and they did the sort of work of planting, drainage, cultivating the land ready for planting the trees, and preparing the trees for felling, and probably also the felling operations as well with axe and bow saw. At sa had an y leandra can níl agus calum y tachart díise sa chaffi. Díise ha joltig sapiste sa chogig ever-deteriorating cogus. Nisgyd na chael Gaelic níl na neu. Ha genw cles mwyntydd na caersnach agus chanel a gwaith gyroichrw. Ha misig mwyntydd y fal hyn agus calum agus chanel son y chart sa sinach wyd an hwnnad. Ha ein na cúideach dar a ha I brí mi ein na conscientious objectors agus ha ro dúlagdas yn bí ecasan go perst sa leo, ac fa ro lec a hain an san siog is go ro féimic I bhí ar túf an choirsnach. Is mar sin ha roid a chumas ag a bhí carstal leo is a bhí ro glú rua. So ha sin a sealtan, sé dúine snoch a haun ach fa féimic ecasan na seo sé roin an sin a dhéana cúideach gur son gahéin a chumach cearst. Verig Robin Jenkins joltig páirste gáil sa chocig a húf teolach agus politics. Chynchelahydd an y newciad diag agus y newg diag yn jay blionich yn chud siachad as na trainsich yn ysych chocig. Dyn yma joltig o habist an yn cocig sa bi. Dyn hyfr yn y fawd y tord siachad? Wel, mis mae'n cro gan ar hyfr yn mae'r mì-ghean hiad fyr sé credw. Rydyd mae'n amibl ddo siarnod cil agus smwysyn o lord agus narna yfyr chanin gyda hyddoch hyf credwyn politicach hag at hyn can ras nach ylwy gyr I gol o habast eisiau o rioch can ylwy credw yn dyfyr a chai rioch ag at habast so sy'n yfyr eile agus yfyr eile cwydioch sy'n diolch yfyr ethical diolch nach ylwy carst I fi marach dy chwyd hyn
Nu bhí mar bhí mar bíoch san ní. Défa tachart gaif fin ag yna fad jolta, gyro a ffwrst ag fhèin leis y sied mae'r leisgaf, can I gael my hyd, chogg, nid y fad dwyni, chwle dwyni dol o leib immert son yn yna mych ysys. Se glefigs ceinich a bwrin fi dan gyllor jolta gol habest. Has een kerst gehad, ik aan mij hier trok, ik van rohulden ik hier gol habest, dat het is brev en fitting. Gol is van de hoger en is rioch, is een poster en van aard, is als een peper neer, café-machine gol habest. Maar wat ik om te gemaakt naar over mij dan en dan werk zo kun je wat er ook hier van is vergeet of hij echt een kaal, maar als je niet coilltean. Dus gaan bullig geduldig ik heb naar een kokkie van de werk parlement aan achter een kokkie in. Wat kunnen door gevoed toe gol tribunal. Dus print me geen over naar gelukkig gol kokkie. Men roi het de goeie waar goed door go kan je ille is nog een valeren en goed de golchies kan ik ieder Londen kwak waar komen ze ook geen dat zijn kan je het rot uit kan je het ga ik koken snag ook hier gewoon zo'n over is er wat fikkelork nou is ga je het komen is ik in de dungeon dash is stoch dat kun je naar waar is tegen change we gaat dat het gaan je PTSD maar af is ik in je hand als je nog in nu Rodwynig a ffegin, mae'r gyn i fa gialtach. Gyda sian y fa gan cymal y machas chog o gyrw smynach ag rwad y cyditsin gyda yfyr yn cogas y fa tordor y joltag na rwad y smynach ag sé hawn ffeir gyfel at gialtach. Ha mae'n cys gyda sy'n chanin ag am hi od chogi, las het rwad yn smynach urut mag ein. Ha mae'n cys gyda ffain iawn canrast chanin hat die doch gialtach, las het ach fick dan iawn kwydiach o fi mae'n rhan sympathetic. Wrth ym ddiafr y Lloyd George Tourist gyda hyb ddechtin yng nghogog y chawl a salif cyn ffigur, siach yfyr Sàr-Sgeòil. Mae'n rhaid ma'n naw yma hos i gynnar y cogig fa dyn y tigsyn cho cwtramach sy'n faffig. Chaeth dyn y astig y gynnig roich son fi cryniachig ny'n dwrgyn giwys y far y clachgig mae'r hiolf son yn gryfyn y far y lycal. Basically, when World War I started, about 4% of Scotland was covered in trees. And despite a big effort by the Forest Commission established in 1919 to plant more trees, when World War II started in 1939, none of the trees had grown tall enough to be able to be used. So we were dependent on that small amount of private estate timber, some of our Caledonian pine woods and Cairngorms, private estates in Perthshire, in Venetia's, Aberdeenshire, all these areas. Timber was used for mines, for the timber props, to be able to get into the mines, get the coal out, to then go to industry. And without that, you didn't have the energy for your war effort or to power your ships. So it was absolutely fundamental for that. And a lot of other war uses. Think of ammunition boxes. Think of the way you would build temporary accommodation. Huge number of uses, plus all the normal things we think of. Giuthais had dahiarsa dhuircean yn awn. Dhuircean yn boran mar seo agus dhuircean yn ffiran. Agus bí na dhuircean yn ffiran awn yn díreach cartachgan ans nierach. Agus bí yn polyn y dal ffiran áte agus heid yn síl sin a folynachag mar sin leis a gwy. Chafi na cryn gan mesgach le sielianan mar a na flúrichen. Agus an dé sin bí na dhuircean yn y ffas na gécan grúig a stóir. A stóir bíad deisial agus fa níl is callam gan cruniachag jerig an tawri agus a stóir. Stech o fata sy'n fe gysys yn awn mas bygar o anamach son yn cruniachig? Ha mis mwynachag a réir an amasir mis na ga.
mís na ga. Mas an charón was tíideach gite díte. Chará. Fan op is sa crua agus cúnartach is dhéime gat a bhí céineach nach tí tuaine lore. A bheit córlach í áirinech glúis pécht a crunneach a gurceannig locharcic fesce di Ghearastan. Being in the tree canopy in a pinewood forest is a very special place to be. You're just lifted from the forest floor into a totally different world. Since wartime, the process has changed, I guess, quite a great deal. And everything from the use of modern lightweight alloys for climbing equipment to synthetic ropes that are resistant to rot, the training of individuals to get up and down trees, the actual process of cleaning the seeds has changed. So rather than taking pine cones home and putting them in a radiator waiting for them to open up, they're now sent away to places like Forest Art in the south, and they basically put them through a professional extraction process. The seed's cleaned, they do a germination test on it, they'll do a viability test on the seed, and you'll get back a very concise report. Now cone collecting is much more about woodland expansion, conservation. There's a lot of NGOs out there, landscape charities, working to preserve Scots pine habitat and expand it. I've been climbing for a few years and I still get shaky climbing trees. It's one of these things, if you don't do it regularly, you slow up and you get a bit nervous, and especially really big trees, if you're using spikes to go up a bare pole and you're maybe 30, 40 metres up. But once you're tied on and once you're comfortable in the tree, in the environment, it's a really special place to be. And you come down buzzing, you know, it's great. So the thought of climbing up a wooden ladder 50 or 60 years ago, and the process of cone collection means you're not in at the trunk or the apex of the branches, you're right out in the end, and you're swaying around a wee bit, and it's a fairly dynamic environment, so it's really nice to be tied on with all this modern equipment, especially at my age. John, nan mys ydw eich na crwyf yn y fi calum sniol ystre? Is sin yn gré, Scots pine a hawn, ach an sa chulio mar a bhain ag Erin Lady Runcie Campbell, veg na crwy'n Erin cwr gamekeeper regeneration, agus veg a fas díreach agus airst. An commas regeneration seo a bha fas an na náte carfoscailte, agus hainas chaneli choáist agus hainas lehanna. Agus na sasa strep. Sinné. Ach chanelan cumag rova son na cultureach. Hayet sin a céirí stoch díreach gun gécan, agus gun nuts mar a herat an snig. An seo an sa garag beta clechag harness agus rochbanan sa hula rúchin ach charáilna callam is níl ach an casan hain. Va gamacúnasteach. Nan h-oighreachd vig na gécan sleoin agus vig rí stat ach nan rát a stat cha vig túristal mágaibh. Va dyrif gaibh a tug jén an jén agat. Seed would be collected from cones, from living trees, because then you can control how many you get, and you climb up the tree. That's one way, that's how it was done at that period, and you cut the cones down and you collect them. And there's a time of the year where the trees are fertile and the cones contain a viable seed. So these cones are cones that have opened up, dispersed their seed, and then they've fallen onto the ground and they've closed up again. So it's quite confusing. You see them in the tree, they're nice and open and they're round, almost. And then this is one of the cones that we've taken off the tree today, so you can see it's still very green. It's probably a bit young to be harvested. And if you cut them open, inside you see these white seeds. And each one of these cones, these are very small, these will maybe have 8 to 10 seeds that could be harvested. And that's potentially 8 to 10 trees that you could grow on from that cone. I take my hat off to them, because being up there today in that wind, being tied on with safety equipment, it still felt a bit hairy. And being up there on the end of a ladder with a hessian rope would have been terrifying. The whole process of growing trees is different. We would now have a tree orchard
where we would basically simulate mature trees on younger trees by grafting and growing cones on those younger trees. The need to collect cones is a lot less because we've had tree breeding programs and then used what they call vegetative propagation. In other words, you take a little stem of your improved tree and by micropropagation you can grow that to have the characteristics you want. So there would be there's a lot less cone gathering for the timber trees than there were, but they would probably employ gathering acorns or beech mast or birch seed or hawthorn haws to grow those sort of plants for all our conservation projects. So plenty of scope for seed collecting. Gyda fan hogig thada o chladich yn Earra-ghàidheal, fe na ialwch rhawn hast at maint yn ysgydde. The war itself was a long, bitter winter with spring not even promised. Ach a bo ielig i'ch hogig cwdych, mae sir gynnw gadwyni fogach yn efe, gofi cwyunen. Without doubt, the war was no respecter of persons. The baronet and the farm labourer were both mortal. Their wives suffered the same sad forebodings and would weep the same salt tears. Fa hwle dyni fa tymeichol y ffarach gyn fi agos bwy na rialt yn pastach hi. Agos nhw dda dŵr y cynnych ydych yn doctor, ha ffolysych gyfel sochyd gan arna dyni slan agos falan cogig awn yn ywes. Agos gylan a fwlach gan doctor gyfel cwrym slanch y fwched, fer bwy fi agos yn orstedd fo chwrymsyn. Ha cwdych gyli gael leach golon y glwys yw'r nach cwrwg a chwl dy sian ffeich nes mo. Y ganyan gach tachardus a ha tarin inif gyni gyfi cwyunen, ha ach y hen ag isiol agos wysol yn eirach. Cais ag dyn i cach yn bwyniad. Ha fe'n wysol rhan si chaimpol hen, ha rhan y heirach agos yn unig as a chogig. Y gram yn unig yn y fys y cryniach ag na ddwrgen. In any way you like to look at them, they are our inferiors. They would be the first to admit it themselves. It is self-evident. It is our duty to find an attitude to them and to all like them which recognises that inferiority, but not offensively. The maintenance of society on a civilised basis depends upon us. I'm speaking of the Gaelic na Dania va gobet hi, ach va fysik the structure gameir leanting. Va nanjeke falas hogig, va brahade falas hogig. Shakthia Stevens, gaan je kutskere was nanjek met mi levige jaar. Ach ik dan naam va boeie haat, maar hoor me, van of die hu. Va boeie moer. Socher park boeie ik haat is een malligheid, Roderick. Er is gemaakt cheeky on en is een kant die kunnen naar kijken. Dat is het café me wie ma gaan columns gaan Niels maar zo. Ach fiws tyfystau sin, hais ag i fe'n ysol gyfel adar ialwch ag enefe y mesglwch gwprach na heirach. She had enough experience of handling servants to know that among the working class itself was a hierarchy as jealously observed as that in church and nobility. Earra, for instance, would rightly place himself high above these cone men. Mas mwynich ys syng a siwch ag Earra agos cho undra noch sa hae agos hae le Shane. Sio leidhar an si chaimpol a hatort opydd ga agos ha stèidhich cialche rys yn opydd hege. Ha conta go mór ga gyffyddich astau cwnlali leidhar an si chaimpol agos gymiad a na raf agos mwsiwn goi a fiarst ri leidhar an si chaimpol. Gysbydau agos sylmi gràin ever-son sin na chaltynnu symi yle eke. Ha si character eintje na hanna leidhar an sich heimpel cwtioch, gor hais ac yngyda cries di heintje. Hai critsin is ne nich yn y bachod I filiantyn fial sanach cries diach gyfi trwystal agos fi fegin coillteanach adar y chwle dynnu. A hai hen ystri ha blar y dolt na count cwtioch, gor hai ys cwn chach. Ha sy'n effeithgen sy'n mis y strig ar I rŵ dol ymraen leidhar an si chaimpol. Mae'r haw gra
Nuhu hai credse go bhfuil holding coilltean agus marsúna there, agus a bhí cád, agus a bhí cardó. Ach ag an nynam, chanel doleice. Ef a bhí cád, agus a bhí tort blas, de gine a ha na sealachsa, na ísle na ha I héin, hai Argyll. Agus ticketú, gáid beachach déisio tógáil had bhí ag, déisio bethe had bhí ag, déisio values a hana brain. Go bhfuil sinna genú cíol. Ach a bhfuil y structure bheith camal gyn fo chéile mar chymol yn stèidhich inis o lacachig. A fiws rwyddi nes tig siche agos nes bael dyn y braden. Had het liet harnich gasen, agos ha cho mi holistil is yn o'i haddahedd agos dŵrer y Gaelic rŵ. An y gil agos am drogstyddim, haniol agos calum, y cwad o'n ffasgag an y bohag trad. Agus ha fe'n ysol rhan sich heimpel agos yn cych chydymore, ga rwag y gymach gan diarsach y maslwch y rwyddi. Agus ha gyma ffolisiwch gyfeil Roderick amach ha esan tolag ti idr as ha feicyn nach eil sin kerst agus ha e kerstichig y fahyd. Agus ha eisiau mar chrech sa hen ag fel Jay, maar ha cwysyn yn sy'n tŵl yn la yn diw, a fel dwni fat ar dol as yn rian, fel is ac so fa sy'n gyma ffolisiwch o, ffon, ha eisiau dŵn yn dybrimi yn y fig mae'r kerst agus Christian as y hwyl y cael, a chaneli y legol fel is a dwni eile, fasg ag ein, fel is ac rydyn cwysyn plir i sin. Y genyan sio ha fe'n ysol rhan sich heimpel go idd y gwaelddys gyda horwch ag I tîn. Hai genw jalag an nynyke y gra. It's taken centuries of breeding to produce our kind. For God's sake, don't get us mixed. After the war, they'll be trying to drag us down to their level. It's up to us to see they don't manage it. Chanich calent macilia hindi Jenkins agus ha cwyd galorich yn ege. Hiwn bygyn agus fichyd blion fa mi genw bygyn ubrach cwyd an y stiorna agus hwysyn ar doi Argyll of cwtchydys a ffasgyr dynwyng far ar o a ffwrwch agos chasyn sias. Wnia na chwtych lefa pys dy lior a fer o'r sgriig rhan mi Argyll of cwtchydys agos chasyn ti Michael na sgyd y cwtchydys. Cwrs i fa colwch, wel, se dynia car big afawn ha ro a ffiws hwart y dŵms an yr agos an yr mysio hart. Fa cwl, glas, agos Sàr-Sgeòil, Iddysiol channing, cwtioch, chorstyrym cybwr. Sŵl mi cro Robin Jenkins tŵf chli politics, agos a sy'n ti'n tre cyma ffwlysach as na liorich yn eich yn goni y tŵf ddys dynnu boch marc y byw. No dy galaf ahedd rwyddi sy'r calan gan y chocwg, yw gael rafi yn gafen, genw ceinach gymig y mach mochol ga unefa ymysg yn llwy, sy'ch cwbwchoedd y fi wyl ga. Fa aachach ys y choensnach gyemig at ych ymal sŵs, agos fa olwch edison gyrdoch y gyro fach rwyddi rofwg. In an infant, friendliness towards inferiors was quaint and excusable, Sir Colin pointed out. In a boy, it was unfortunate. But in a man, it would be downright disastrous. Yn táiseach dar a hacha sin rí an táiseach ha coltas bria orra agus ha colloch yn sy'n doi, ha brin rydwynia ach ag chearste am hasin a feicin go bhfuil féim eiche bhí car manipulative le dwyni eile ar sgas go bhfuil is eiche an seo se rôl a heiche an sy'n dúil sin agus fel áte ag sónach ag a hula dwyni agus go bhfuil féim acin sin a chwmel mar a ha agus Hawyd yn dŵf níl mar esiamplar a ha sons gan bí jerig leis a seoirse structure a ha seo de gúine a ha seo agus dúine anna hin agus go bhfuil na dúine sin son na dúine eile a chumol go híso, fel is agat. Ha níl na hafel gan strí at yr dyn y cwchla gan efn, cwsbedd ys ro újhfórig Jenkins. Mis wyn am i gan yn gynniamchus, gyda trade union leader y fi gan, alys eid fa ffisa gyda structure fa cwmad as deu I vrahad nach roch yma cholaidir dithis yn. Bym mi onder is maintje,
na niemand vind dat de karakter aan de koengander ko logidú vind dat de karakter dan gràin. Va níl an dóchas gon bíag rudan ever-deteriorating as sé gon bí cúsin ever-deteriorating as sé a chugaí. Ann san siach go fánach bíag na duine uaisle me gon bíad san ag bhualach agus gon bíag duine eile cohíisiile sa bhá easan an dúris gon gnachracha sin agus bha dóchas ag gon tachar sin. Agus ha mí smuineach gúte an roi farachan do a cheas sé ar a hon héin gonné mar táiseach í a bheit sin. Well is agad get a bheith an cogad cásta dul bha easan ar son tús nó táiseach go cúr sé sin. Chan an na bhaine múich go fulaseach an hóstrí agus staigh nenach in gúine. Ha cogunnig duide bheith bheith uasal ran sa chaimpel trí dhéanú. Nuair a ha ferchan y coilltean y molwg gys y iwl dy gol y habit y salif cogos y chwr y nat y níl agus calum a sy'n fecyn gyda da hwn y cist ga bwyddig. Even though she had her hands outstretched, she must repulse them all because of her code. She seemed to him to be a victim rather than a persecutor. In nature, knapweed grew beside wild roses, scrub oak near gigantic redwoods, birds and bees visited all indiscriminately. A channeil character cho mì-ghean di dúrar. Hanna duine man chóirste a fast dragol man dóide sa bhile a dúlain héin. Ní tíine seintin, ní bdi sig sláinte héad, ní an da chuút. Rachel, dech o ffwrdd sa ha mesig yan na tónsi yanu eith stach ancient character a hyd a chrwch gan na fiction. Ha dúlich goide fisifiaid gotúr de adol, tíadach man ha dúlich fisifiaid de adol a gynnu sabi, agus trík san le mar ha character ga júlan héin a ha singe fan, a chudju smóg ad nísrach a haking ma géin de adol an a stach ancient a gynnu sabi. Sele me gyfel jiffer skrifa darin, tor jiffer chalian ad deurut se de hasing fan imach ma géin stach ancient gynnu sabi, agus fémising an dúirsin sin hín, ha mis meiniach hasing ad ar fagal son Janu an art, Bjarnen sami a hedagal ar son Keele Janu gan hín de hadol gan a character. Deo smeinigig a ha bwyddig, dúrar. Rúta hasing fan imach ma géin dúrar getra, se gyfel a sahig sias na fadach gannin a heke, agus ha múchig adach gannin von thoiseach, agus ha sin geusach, ha neachadis géins gan gyfel a vi janu sin fo va na valach bug fóge. Agus sile mis gydach gyré ha tachart ga dúrar, gyfel a fiach in chocrúai rí na fadach gannin a heke, a vúchig. Ach an úorsin gyfel at a kamal a fas na bhrain, agus gyfel at an úorsin a sin hadisith, agus gal lúgu agus na dha sin a tachart, gyfel ege rí an héin, seach gyfel núorsin na fadach gannin a sin at choláidid, agus gyfel ege núorsin rí an héin fó na fadach gannin sin, gus nach bí ege rí vi ishalting, rí ddíad a chodána agus chodorach sa hana fadach gannin a sin na bhrain. Channig gyfel a dúaltoch gyfel náde no shame imraing sin an nói chorigin. Channig sin gausach o gan huafas ma géin o gydúrar de sio se tógal a vege, de sio se tjöldoch anach a ve, ach ha dúaltoch gydoch a gyfel rúdigin a tachart na vehe. Ha gagal le fadach gynnin rúdigin coloch rí náde agus gyfel sin charach dúlicha agus gyfel sin gyharach y tordyd fiaching li chanta go falla fan y fadach gynnin hege dwing na vrain. Ha cwysyn y dolfwy nhw ydw ha fenw y solfran sy'n chaimpol y georir y gameir la sialag ffei o'ch yr doich a brahad hegyd yr fforlig. A dŵr ar y fecyn gyda jeich horym a sio, gos drach trwag o'ch yn y braren. Ha coddi o'r iorys yn cwdych eich le fi cwyd gyddesad yn y ffei rhwng y gwnnachyn, agos haes ag i gymisio na ever-ghàidheal agos na fydd eisiau cddi ga calum. Ha fwlwysach dy gynnu gyfel cwalach gynnu am sych lagir ag calum le beichyn. Agos mwr sôn ha ffysig ag dŵr ar ha ganochig gyda rwyd byfysa bwring tachart ga calum se gymygege.
die páiste gáil an rút marsún. Agus sila mé is sealaga hic dúrar calam go bhfuil a gana bheach gníic fuchag hiice ma dú a caite a calam an dói chorigin. Agus haollas go leor aige go bhfuil a tiicse nach déide calam nach déna chúis as an thuochaga sin. Agus gur cara a han suochaga chrúchaga a chud is as ga calam a bheith calam amach as a chaile. Chaith dafa láin agus ha ciad cafach calam gus códort ga. Ha uafa sydd fe'n uasol rhan si chaimpol, gaharid nod I hi dúrar a cwyd sgien tro affiche fihich sy dolo latsio. Dürer had the appearance of a drunk man, unshaven, slack-mouthed, mumbling, rather glaikit. A chai sacin gyfel cwysyn yn tionta gaeth hyn, es a chaile, agus gyfel gil rwtig yn a tachart, far fel esin, far fel chafwr y lan, jyb ddysgu gyma ffysgyltio. Ni rwtig ydych tachart a sin, de leifig a hawsi gianw gan yn iaron sin. A mis mynd i'ch gyngotio ffyrlefi yn y ianw ad yn iaron sin, leifig y gog y ianw, se gyfel dúrar a faddoch gyn yw'r dy stres, agus mae hasing y tord stiach chwlcar a hadol ddyrd gael gynnawm yn chogag, na chol dorege di fi gwal part as y chogag as no i fiol nich ga. Cwysyn ag yn hy le pegi, agus le mahat pegi a hag a chanig fat na tîj. Ha nôrsyn cwsws le na braden as y chyllu, agus hasyn y janw yw'r dyr hyplach ga. Na frain, agus gyfel sio y chyn haddis goidde as yn iaring sy'n gan lior, agus gyfel fer cwysyn y dol na sadje na swrin gas yn jeilig iglis. Agus gydig na da sy'n y tachart gyfel a chafwr y dol mach as hyn. Agus na da ha rwyd a tachart na chael dúrar na ein sy'n hyn awn. Sy'n ei leifagaeth. Leifagaeth se gyfel y gràin ha faddoch gyng sy'n haddis, agus na chan na fain ydd son calm, agus ydd hon hyn, ach as yn iaring sy'n gyfel y gràin ha faddoch gyng cwydioch ydy chiont ag ydy fehoch. Si dúrar yn nid dynnu ag fel gràin I fasydd na braden. Ha chwle dynnu le fecyn jefwg yn ownta, rwyddi mac yn nŵch gyran, y ceiltydd gan fel at y cwpydd agus slwag y fale. Chanel rwyddi each of the ticshin, je ha fagal dúrar chon Nigel the shinjish. Was it because they represented goodness and himself evil? Coached by his grandfather, Roderick knew that the struggle between good and evil never rested. In the world and in every human being, it went on. Ai, comisach gan yung honi, silimishe, kiel yanu, a dolmach ganyele, agus biach ganyele. Le fi biachgachig yn hychag as y felad. Ag yn awm, agus na jiffer rwydyn hator bwach ydy stad giant yn achga, agus yn hychag as y felad. Syl mi na chala idjith, simpli gaelior, gyngor gra yn ydyn iolgahan yn yw na cha. Ha rwydyn tachart agus ha gian rwydyn ha donna. Ach ag yn awm. Syl mi gyngor trwas y fiaging. Die dúrar an an chuide fárstan, mar a hau gra ha leis héin, ha imig rút na bheith nach edd úprocha gamach, agus gymig tamalt, agus cynt, agus faramad, na frain, agus gyfel sy'n y tordedd go idd rút na gianw, nach lwgig a gianw, stocha. Ach edd lai fele, ydd y cwysyn, y fi jiffrich ga, agus chanie gyfel a senis corman. Rwyd yn y llawntach ga hyn, agus ddim sy'n sy'n anach y cwydioch. Gysiach garage nyr yfa cosiach glis hyn, mwyn y geltach, byhylus sy'n ienw nyr yfa og na oedge, agus gysiach y torwnia na unyr, fa brynach y gyda sios, chwra roi'n cyro, chwra hannig a chwna chwgwni cyro, ma ysolg as y hwlydynia, agos ma ysolg as y ddwl cylir, ach ym ysmynioch y cyro lior coint ar eich darna chocwch, agos
rút an olf go hachar isins, rút an ma a hachar cwtioch. Fan y coilltean na'n solas gan y geamair dúrar ach gal a sin no the hanig na brada na gopydwnta. This wood had always been his stronghold and sanctuary. There were many places secret to him where he'd been able to fortify his sanity and hope. But now the wood was invaded and defiled. Its cleansing and reviving virtues were gone. Ha ma solc na'n cwsbydden I Robin Jenkins. As yn ersa, hang hocagad o'r cistela gwedde, sin y fel nadar ma, agus dyn olc. Ha breedachas yn nŵdar y tasbanig mar ha dúrar y sir gol fwyau, ach sam ha Callum Sàr-Sgeòil an y nadar. In the tree here was Callum's happiness. Here were his friends, the finches, safe from the hawk scouting above. The ground of snares and stumbles was far below. Ha sinne fecin a ddyn jolag a Callum. Callum a ha cwrmach agus doch a farach yn ymach aach as yn tŵl nadr as y fel dŵnia. Achos a chyllu ha Jenkins tors ga bwgyn gyma sônrydge. Agus ha diolch mac yma hyn chyn bio mis nadr. Gírach. Fan an dóis a ha I strep na crúvan ha I con nadr aga. Get a bhíag níl a bhráthair is 3 úranan ha I cofbúrasta sin ha mar nadr aga bhí strep crúvan. So mar sin ha mar gan bí go bhfuil Challam mar farst an nadr ha a farach ging mar farst an nadr agus ag an tøy mar gan bí a mesc nadr agus beawchan agus ha néil an rá déile ha esan ar sons gan bí a mesc dúine agus córsnach agus éile. I leabhar hain ha Jenkins a cylachgig ha mi crych gyda cwant I siol agus dyn y dwrcyn mar úrachig as ti I chogi agus an y sawnlan sin agus sawnlíon coilltean ddi nadar gymór as y leabhar na chael. Se, agus ha sin y tachart gyma bichanta ans na leabharichan, bí síl an an rich úrachig. Agus ha furist is smynachig mar sin, ha síl a cíalachig gan bí bethe eile an dé a choci nó an dé rút dyryf a ha tachart ac yn am. Ha tawr sgrifad ydyn ha liwchtach a fi bryn mae un nadar agus I clachig nadar. Mar goiad fe rwchgach rwt ama agus fi clachig stoch am ac yn yna rwchgach na rwt yna ha olc. Dech o sydd efo chalsa fa Jenkins ar sieni hynny na dy fiachsa. Mar iolich y nadar. Ha syr efo chael sé rút bria han an nata ha mi smynachig da Jenkins. Ha olcawn ach ha tjena as na deunia agus chanawn as na crwyn no as na heon no na beawchan bica. Agus nam faril sa bachor sin a farsin fata na ansan teil ha cwtramach gain. Nu ydy giach dúrar di strep suas y frint yn y braran, chda ienigyd chwtydaf sa faga. He had not anticipated this lightheadedness, this heaving of the stationary tree, this treachery of nature. He was like a tree, still straight, still showing green leaves, but underground, death was creeping along the roots. Has da James yn giwrar iddo gol fwy chwn hyd agus gyfel a biachgach ag lladd chwt na fehe hyn. He'd struggle a little, cowardly at the end, but he was no strong swimmer, and would soon enough sink to rise again, bloated to sicken the godly tomorrow on their way to Kirk. Nid ha dúrar y dol y chalting nocta. Ha ein nog sylwyd o gyfel dúrar ffwsgyltio, ri cwtioch yl chorig yn ein, no coraman bring yn ha dol ddyrd. Ach ha sy'n ganochog gyfel y noctor stoch y jelig eich le rwydyn a hen, agos stoch y gyfel y noctor y giwr I ffer cwrach y fi ege le cwtioch hag a chuas agus gyffyd at si agus drama ghaol agus mis mynd i'ch gael noctor y giwri gyngdes dŵr yr ydgoedd agus y ffaiad chod nid ysyn as chorag. Ach mis mynd i'ch gyfel ha coram ad y chal na dda ha dŵr y dol chialt yn gyda noctor gydag. Na mich tîdje agus coram ege gymig cwmys ag dŵr o'r rwtba gyfarach gynsig gan noctor. Mae ie'n y hioch y chen, mae ie'n rwyd yn y hadjanw
Dracha agus mì-ghean na fadach gynnin ha ege. Chanán mwyswn gos yn iawn ag yn octor cael mì-ghean ach gos yma corym ege y fy ffwsgyl. Ha chula calas gyda goprich immert júrar yn ddau na braden. I neu gan y fenw ysol rhan si chaimpol tachart ar y syfoag trad, ar y gyntach gyfi mat yn neirach gagal, just sarn. Ha roedd i edw anfasachig ag mar a chadjelig edw. Ha jida gymwlwch gwyisgil ychrynach y gwrgan gaif. A chadji gege chilig y nuas. Ha fachyd y cwth ffys yn y braden, fiach yn o dat cwth ga. De siarre dwrgyn y faes yn y sirig? Se silver fair a bhain, agus se cryf gyma mór a hawn, ha nas mór na ha giuthais nátar aking, agus gyrti gyda sin as ever gyn roi an stang. Fa cesh giliorad a dol suas ach ha chin sias na stwlia na sin, agus fa ecoled. Ach nu ydych brag a niori. A níl le júltach. She cannot one day treat us lower than dogs and next day order us to do her bidding. We will starve first. If she wishes our help, let her come and ask for it. Ha fer a chai chwyd yn hodd y chilig na einar, agus ha tylig droch nechgege. Ha chydda iddo rad di júrar agus ha gwal na hw dyn y braden, agus gwnnagi ffo achlwys. Ha fe nhw ysol rhan si chaimpol y gresyd ag peled y bec yw ffarfel calym agus niol y gwbydd. Gyda'i cwant siesar, cha nior i gynnig i gad go crons y bi. Fear, anxiety, love, sorrow, regret and hope were in her mind, but not anger. Gyda'i sag y leifydd gyfel bwylio fronach y tîn, chan i'r sianol lacach ag miad yn ywafers. Gysirwyd dy hawn. Hawn dŵl rys na hadol hachars. Rwy'n agad, haig yma ffol ysio chafwr fo'n tosig ysgeil ac jay hadol hachars. So mae sy'n, rwy'n agad, ac eich ar stawn gyda fawr ffarach gan trwys agos dana agos bron o'ch mì-ghean. Ac yn rwy'n han sgeil o'ch jesal. Agos haw, rwy'n agad, haw nisht le question siach fregerston. She went down on her knees near the blood and the spilt cones. She could not pray, but she could weep. And as she wept, pity and purified hope and joy welled up in her heart. Wel, diolch ag ha cdiwch yma glyfar o'n na gwyliag. Ys fasyn o'n na gwyliag, agos ac yn iedrych asyn fi gyn lydi Bronzy Campbell iddo glwnion. Chap o'n gwni fe eidir ach gael agos yn orsyn ha gra diolch ag yn iedrych goroi a well of joy. Chyn i lasyn cwas fi'n gyro rodrig y ffain sias as y chryf, nio gyro triplot yn ac i ffala. Ach am gysgol gan ar i'n interpretations yn iedig. Eisiau siorst, eisiau ffeibl on, lef mi Ian Crichton Smith, bryn mì-ghean. Ag eisiau Jenkins fys agos yn idd, a mis yma'n grodiolwch ydych hil, bydd yn cwydyn chwa barob mì-ghean gyfer gyla iolwch ydych. Cwy yw, efo gra, fasyn sma'n gyda fébel, gyda siors y fébel yma. Agus, a mis mae'n gystoch fel tiachgar gan mì-ghean. Gwyd hawr y dawn, gwyd y stori alaba yna, stoch. Ond ysad, cymru o sy'n caedus gan y system clas, wel, am gysna haiach eich. Nu, nach biwr y fwy ag ydd myna rodyn dol y ddord. Haintje nog, ga je me keuren jaren weniger dingen, haintje nog, die had hagert een hoshok. Masjik, een jurer gewoon een goede gashin, masjik jurer gewoon een goede gashin. Haintje nog, gewel shinne hagert, ik zullen me gewel shinne kiel, risje viach, hu kokkie, ik is viach, gemeer zulige stoge, kun je vulge. Yn uwyd agos gyfylsing yd caetjes an, gad nafad no yn uwyd gyfylsing yd nafad y chiamsach ag an noi chorigin. Agos yn orsyn na dda sy'n y tachart, agos na chael y ffilchig y tîn, as y fynad sy'n, as yn jic sy'n,
ha ar Argyll. Agus rydych gyfer ticsio y bwylygad. Mì-ghean, de ha tachart, de ddíadach a ha tachart. Agus gyfer sin gael lwcach. Agus na chael doi mach as sin. Hanelu ddíadach ga leibh agus a dúna glóras cruisias ar is how fast le ceisian agus is minic og dé dul a hachar sin. Fel is agad an bí an sic ahracha gur Lady Runcie Campbell. Fel is agad ha mis minic go bhéil Lady go bhéil nó go bí ahrachaig I tían ar Lady Runcie Campbell as station. Le teich fó amach Roderick ar scás go bheith lesan có cearst. Fel is at ha esan ar son gacú mó cearst agus bí sé stríris is a gra basically how dare you. Fel is agad ach a mis minic go bhéil dóchas an háast de Lady Runcie Campbell. Agus go sónigte ha mis minic go bhéil Roderick Fhèin mar howla de róchas agus an am teach. Fan an dóis a ha ekas an le duine, ha fécin duine mar duine seach ó ha esan a séo agus cuide gnéile an sin. Agus ha mi smynnechuig leis an seasoch go rain níl in Lady Runcie Campbell. Agus leis an dói is a vís Roderick Argyll an Fhèin. Ha mi smynnechuig go bhéil sin a fécin an táiseach de cúsin nachchuig gan bí an bethe nas féir mar can bíag. Gilní sé leor go má siimplí am de cúngadras ach ag í déile sé ha farsineach gauns ha sé leor ha déalacha le tór rútan go má suspinteach a ham agus sin rúdéile ha go má harín chun a leor. Húla trús ha mí caléigh ha mí fhèin rútan na chéileas, rútan na dhéach nich mí, rútan nach de léb mí ceart as a chétal amach. Mis mé go raibh leor cúachach a hain, agus caniad. Go bhfuil le cúngadar a féidir na leorichin as cútarmiche a noch gan an nalapa idir Dara Cogaidh agus díirigh na líne, agus ha mí hín a gúntacha lei sin. Sé leor éhisiach, cútarmach agus tlach voor a haun. Get a ha dúrineach agus bránach an na nimmetach dói. Ha tócaláin ar son öfra choricin. Leor cúachgach a tócail imimeach céist gan a dhéhadad, y sin go ceann de búliach rúach an chrí.